Я всіх вітаю. Знайомство з тренерами BBM відбулося у березні 2022 року. Greetings to everyone. We met BBM trainers in March of 2022. Травень, простукування під музику мультфільму «Король Лев» та дихання з рухами дозволило відновлюватися дітям, які прибули з зони бойових дій та вимушені були ховатися у метро Києва та Харкова. In May, we used tapping and breathing with movements with kids, in working with kids who arrived from the combat zone, and they had to hide in subway of Kiev and Kharkov during air raid alerts. Квітень-червень, північний професійний вузол, де я знаходжусь у районі, піддався 4 ракетним ударам. Кількість ракет щоразу від 4 до 10. Групова та індивідуальна робота з працівниками підприємств дозволила зменшити стрес. And from April through June, there were missile strikes at the Northern Industrial Hub. There were 4 missile strikes with 4 to 10 missiles each time. And we worked with personnel and personnel recovery, and group work as well as individual work helped them recover significantly after the missile strikes. Травень. Зважаючи на постійні повітряні тривоги, робота з дітьми продовжувалась навіть в укриттях. На фото діти-сироти та полусироти. Вони в захваті від своїх друзів та по диханню. І ми бачимо зміну емоційних відчуттів, емоційного стану цих дітей. And in May, bombings and air raid alerts continued all the time, and we had to continue working with children in bomb shelters. And here you can see working with orphans and orphans, and they enjoyed using breathing bodies so much. And you can see that their emotional state has improved significantly. It's so much better. Жінки, які працюють в небезпечній зоні, вимушені проводити в укриттях від 30 до 70% робочого часу. Лавха у перерві між повітряними тривогами у кімнаті психологічного розвантаження. And women who work in dangerous zones have to spend from 30 to 70% of their working time in bomb shelters. And here you can see how Lavha is helping them, healing them at the room of psychological relief in the breaks between the air raid alerts. 27 червня. Жахлива трагедія у місті. Раптовий ракетний удар у торгівельному центрі Амстор. 100 поранених. Понад 20 загиблих. Люди, які зникли безвісті. Більшість загиблих віком від 20 до 40 років. And on the 27th of June, a terrible tragedy happened at Amstor shopping center. Over 100 people were wounded and over 20 people killed. And most of these people were between 20 and 40 years old. And many people went missing too. Психологічна допомога з першої години жахливої трагедії. Практики BBM застосовувалися з відвідувачами центру, працівниками, що вціліли, та родичами загиблих. На фото тривала робота з менеджером торгівельного центру з симптомами дисоціації, починаючи з другого дня
прямо безпосередньо біля торгівельного центру. And we started working with survivors from the first hour after that happened, with visitors of the shopping center, employees, and relatives of those who survived. And on this slide, you see a long-time work with the manager of this shopping center that started on the second day after the tragedy, and we worked close to this shopping center. And she had symptoms of dissociation. Sorry. Серпень-вересень. Тисячі людей прибувають зі Сходу. Проводиться робота по супроводженню внутрішньопереміщених осіб до місця проживання, дуже часто вночі. Вечірні практики BBM – цінний ресурс психолога, відновлення та практика разом з домашнім улюбленцем. And from August through September, thousands of people of internally displaced persons would come from the east of the country, and employees had to accompany them to their new place of residence. And often this would happen at night. And evening BBM practices are really precious in the work of psychologists. They help to recover. And on the slide, you see the psychologist practicing with the pet. Листопад. Постійні атаки міста дронами «Шахед». Зруйновано біля 60 будинків у передмісті. BBM-практики гарно сприймаються рятувальниками, які мають зберігати концентрацію уваги, психологічну гнучкість та сприяють позбавленню стресу. And in November, there were continuous attacks on the city with Iranian drones, Shaheeds, and over 60 buildings, residence buildings were destroyed around the city. And BBM practices help a lot, and they are received well by rescue workers, and they help them to maintain concentration of attention and psychological flexibility, and they help them relieve stress. Продовжується співпраця з різноманітними благодійними організаціями, в тому числі Червоним Хрестом. На початку жовтня проведена робота з 3 групами людей, членами благодійної організації Полтавський єврейський фонд Хесед Нефеш по відновленню персоналу. До програми годинного тренінгу була включена 30-хвилинна програма BBM. We continue cooperation with different organizations, charities and Red Cross, and in the beginning of October, we worked with 3 groups of members of the Jewish Charity Center, Hesed Nefesh, based in Poltava, and these were programs on personnel recovery, and the trainings program included 30-minute BBM program. Середина жовтня. Позапланова робота з рятувальниками, які виїжджали на ліквідацію аварії з загибелю людей. This is the middle of October, and this is unscheduled work with rescuers who worked on elimination of an accident that involved the death of people. Починаючи з 2014 року, психологи вибирали дихання по квадрату як розповсюджену техніку. Зараз з'явилася можливість розробки дієвої гнучкої програми, яка триває 10 або 60 хвилин. Since
2014, psychologists have been using square breathing technique as one of most common techniques, and now they have opportunity to make the program flexible, use a flexible BBM program that can last anywhere from 10 to 60 minutes. Дякую за увагу. Разом з найвідомішим собакою України. Це пес-патрон. Він працює з піротехніками. І у мене є такі пси маленькі. Thank you so much for your attention, and I thank you together with this dog whose name is Patron. He's the most famous dog of Ukraine. He works with people who work with mines and with explosives. And I have two dogs like those. And his name, Patron, means cartridge, like for weapons.